Honziku. Honzo, vyzkoušíme. Ale jenom asi, to se jenom řeší, jestli tady vůbec jako může být, protože tohle je bylo prostě, tak ještě jenom, že se řeší, že ještě nevím, jestli tady budete moc mít ten mikrofon, že to ještě řeší. Jestli tam nevíc. Honziku, zvuk máš? Jede to? Si na to musíš na nebudu tohle dole. No já to úplně nekraj. Vedle té paní ZD. Přesně tak. Jo. Já tady musím být, no. Protože my máme ten hudbu casting, ty ministry. Máme redaktora.
To je dobrý, jo? Oh, I didn't start that. Tenhle mikrofon je připravený na kameru, jo? Jasně, a my posadáváme určitě. Že já si myslím, že je to strašně blízko. Tak potík je jasný. Nakonec budu stát tady. My se tady musíme nějak zopášit s obmářem. Ano. No, tak já mám, že to Já se nebudu hejbat. Ne, já jsem... dáte teda? Jo.
Fucking hear it, man. You don't even fucking say. What the fuck, man? I did yesterday. Been alright. Yeah. Excited for another fucking great doorstep. Same shit as you said. I know. You know Ron, sir? What? Get a gray shirt on and white hair. Oh, that guy? No, that's the other guy. You guys send fucking... You guys... We're leaving, man. We're living this fucking war, you know? So. Anyway, man.
Ještě není všechno. Samozřejmě je to klasické. Budou dělat všechno pro to video. Zase to prostě vlastně celý učí zase. Ježiši. Tak taková.
tamhle vykupuje. Ale Morning, everyone. It is my pleasure to host the informal meeting of EU defense ministers in Prague. I'm glad that I can welcome here Josep Borrell and representatives of NATO and the United Nations. Minister of Defense of Ukraine will join us by video call. There is war in Europe and not far from here. Russia's brutal aggression will be the most important topic of our meeting today. We will discuss how to support Ukraine more, both by supplying weapons and providing training to their soldiers. And we will also talk about what we should do in Africa and other places that Russia tries to destabilize. I believe we will have a useful discussion today and see you after our meeting afternoon. Thank you. Paní ministryně, očekávat nějaké konkrétní závěry a s jakými konkrétními závěry byste byla spokojena po tom dnešním jednání? Určitě očekávám a řekneme vám je na tiskové konferenci hned po našem jednání někdy mezi 14. a 15. hodinou, pokud všechno bude probíhat podle toho časového harmonogramu. Děkuju, musím jít přivítat moji rakouskou kolegyni, promiňte. Já si počkám na svůj kameru, až mi řekne, ale děkuji moc za doporučení. Suzi? Hele. No, já vím. No ne, ale vás poprosím. No,
Please, ma'am. Nein, das, was heute diskutiert wird, sind überhaupt die Fragen, ob es eine derartige Mission geben kann. Aus unserer Sicht sind sehr viele Fragen offen. Zum einen einmal, was die Rechtsgrundlagen anbelangt, zum anderen auch aber den Umfang der Mission und den Inhalt der Mission. Das wird heute sicher diskutiert werden, sehr intensiv. Es ist ein Land im Kriegszustand, die Ukraine, es gibt Ausbildungsmissionen von Mali bis Mosambik. Kann Österreich als neutrales Land im Land im Kriegszustand überhaupt hinschicken? Wie gesagt, es ist zunächst einmal die Frage zu klären, ob es überhaupt eine GSVB-Mission geben kann, weil die bis dato, Sie wissen, es gibt 17 Missionen, die alle außerhalb der Europäischen Union auch nach Artikel 42.7 des Europäischen Vertrages stattgefunden haben. Das ist ja eine rechtliche Frage. Dass Österreich natürlich zusätzliche neutralitätsrechtliche Schranken hat, das steht auch außer Frage. Aber das ist erst der zweite Schritt. Aber was müsste zum Beispiel an Rahmenbedingungen bestehen, dass Österreich zustimmen könnte? Ja, da ist zunächst einmal die erste Frage zu klären, ob es überhaupt eine gibt. Schauen Sie, wenn wir als Beispiel hernehmen, den Westbalkan nach Ende eines Krieges. Wir haben sehr viele Kompetenzen im Minenräumbereich zum Beispiel. Das wäre etwas, das vorstellbar wäre. Aber noch einmal, wenn dann nach einem Krieg, weil da haben wir sehr genaue auch verfassungsrechtliche Vorgaben gesessen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern hier in Prag inspiziert, was zum Beispiel eine gemeinsame Luftraumüberwachung angeht, ein Luftraumüberwachungssystem. Könnte sich Österreich vorstellen, sich daran zu beteiligen? Ja, das ist einer der Punkte, der aus europäischer Sicht sehr zu begrüßen ist. Es ist ja auch einer der Punkte des strategischen Kompass. Sie wissen, die Länder, die bis dato angefragt worden sind, da ist Österreich nicht dabei. Das konzentriert sich auch durchaus nach nachvollziehbaren Gründen auf den Nord- und Ostseebereich. Und auch da haben wir als neutrales Land natürlich Schranken, weil wir für unseren Luftraum selber sorgen müssen. Da ist das eine zunächst einmal notwendig, dass in Österreich auch die Hausaufgaben gemacht werden. Das heißt, so wie von uns auch verlangt und auch parteipolitisch außer Streit gestellt, das Verteidigungsbudget dementsprechend zu erhöhen. Sie haben schon angesprochen, Österreich wird das Verteidigungsbudget erhöhen. Seit dieser Ankündigung schon auf bestimmte Ausrüstung, auf bestimmte Trainings, auf bestimmte neue Systeme geeinigt? Ja, selbstverständlich. Es gibt sehr genaue Streitkräfte, die aufbauen, Bereiche, in denen wir investieren müssen. Das erste ist der Bereich der Mobilität, die Luftfahrt zu Lande. Das zweite ist der Soldaten, die Wirkung der Soldaten. Can you ask a statement, please? Alles, was in Richtung hier läuft, ist nicht ganz genau überlegen, das was jetzt noch geht. Aber das ist eine Frage, heute wollen Sie auch darüber debattieren, wie man den Kauf von Ausrüstung zum Beispiel bei Sieg besser abstimmen kann. In welchem Bereich könnten Sie sich denn vorstellen, gemeinsamen Kauf zu starten mit anderen Ländern? Wichtig ist, dass das alles transparent abläuft und wir sehen, dass es Verteidigungsbudget erhöht. Da müssen wir in europäischen Auseinandersetzungen kommen, um Leistungen oder auch um das Finanzielle. Es gibt ja verschiedene Bereiche. Eins haben wir schon gezeigt, mit dem Kauf unserer Government-Materialien, aber das ist ein sehr gutes Vorbild und da gibt es sicher einige Bereiche, die jetzt genau zu schauen sind. Aus unserer Sicht soll die Europäische Verteidigungsagentur eine größere Rolle spielen in der Koordinierung. Dankeschön. Ma'am, could we ask you for a short statement, please? In English, please. I have no with my colleague from Hungary. Just one Goodbye, spokeswomen, when this is okay, I don't want to. Yeah, we will be here afterwards. for you. Yeah, okay, thank you. Hello,
Good morning. Good morning. Good morning. Broadcaster, please. Good morning, sir. Could we ask you something? Good morning. Today's meeting, please. Well, today we will continue discussing about the situation in Ukraine. Unhappily, the situation is not better. We see a continuing indiscriminated bombing of the civilians, atrocities against the war prisoners. This nuclear gambling in the nuclear power station, Zaporizhzhia, is something very dangerous. So the situation in the ground continues being very bad. Ukraine needs our support, and we will continue providing this support, both with military capacities, and also the ministers will discuss about the idea of putting in place a high-level training mission for the Ukrainian army in order to have a more value-added and in order to be more predictable and to provide a stronger support to the Ukrainians. The defense minister of Ukraine will be with us, will be discussing with us. This is for me the most important part of the meeting. There are other issues. For example, how can we boost the European industry for defense? How can we pull the member states buying more equipment, because we are depleting our stocks. We are providing so many capacities to Ukraine that we have to refill our stocks. And we will discuss other issues, but these are the most important ones. Ukraine needs our support. We will continue supporting Ukraine with more initiative as this training mission that the ministers will discuss. When do you hope that the mission? About the training mission to Ukraine, could you give us some details and some insights? What exactly? Well, today is, as you know, it's an informal meeting, so no decision can be taken. But a general and overall political agreement, that's what I think we have to get today. Later, the details will come. We have a procedure, quite complex, in order to identify the objective, the purpose, the dimension, the resources. But today, I hope that we will have a green light, a political green light for this mission. At the Middle East, you are in August. Sorry? À la mi-août, à la moitié août. Did you say that in French? You estimated a non-pattern when you call the member state to host the new military assistance mission. Do you have some answer? For example, from Poland or Romania, they are agreeing. I understand. Several member states will have different ideas, but this idea of a training mission, it's an old idea. We have been discussing that even before the war started. So member states put this idea on the table. So that's the moment to act. That's the moment to take decisions. What kind of training could you provide? Some details. You can imagine what kind of training. What do they need? They need everything. Is there a risk that this could be escalatory towards Russia? No. Why not? Why not? Come on, we are providing big amounts of military capacity. Certainly Russia will not be happy, as they are not happy with the idea that we are providing all kinds of military equipments, and we will continue providing more military equipments. How could we provide military equipments and not military training? Which are the differences between the two things? Thank you. The Austrian Defense Minister misses details, so could you give us some details about the proposal? Because so far we just know something about a training mission. We'll discuss about it. We have done a lot of training missions. Thank you. When the mission begins? Boots on the ground in Ukraine? I understand you. Thank you. Sorry? Monsieur le représentant. Sir, could you give us your statement, please? Yes. So we are here this morning in Prague for the day to have a very important meeting with all the Minister of Defense
for the EU. And of course, this meeting happened in a specific circumstance that we all know, which is the war in Ukraine. We will discuss many topics. One of them is important, of course, to us, which is to continue to bring our support, all Ministers of Defense, all Member States, to Ukraine. And in this context, we will present, together with Josep Borrell, a new initiative, which is extremely important. In other words, to be able to buy together what is needed, of course for us, but also to support. I could think of ammunition, air system defense systems, and many things. So we want to do this as soon as possible, like always, being totally unified, and of course that's absolutely critical to continue to demonstrate and to act together to support Ukraine and President Zelensky in his fight against this aggression. The second thing, of course, that we will discuss in many other topics is hybrid threats, that an hybrid war, that Vladimir Putin engaging continuously against Europe and against the rest of the free world. And we know that we have to be extremely vocal here. We know what he's doing, using wrong narratives, especially in Africa, with what happened for the food supply. Of course, he's using also energy crisis and all our dependencies against us. That's why I will present also everything that we do to decouple us against Russia and to make sure that we are not depending on anything just to avoid this kind of blackmail situation that he's trying to do, but he will not succeed. Thank you very much. Thank you very much. Who should coordinate the common purchase? Is it the defense agency? Or no, this is of course the Commission which will do this. Thank you. Ma'am, can we ask you for a short statement, that member states won't be able to keep up that momentum given the energy crisis? Yes, I'm very confident. We act unanimously, and of course, as I said, we have an extremely important plan to make sure that we'll be able to pass winter. Of course, with solidarity, with substitution, which is extremely important, and also with some sobriety. But I'm confident. Thank you. Could we ask you a short statement, please? From who's broadcasting? Could we ask you a short statement? What do you expect from the meetings? Of course, following Russia's invasion, we have also to look at the food crisis and the energy crisis that are affecting the whole of the world, and in addition, in regard to this Heute beginnt, oder jetzt gleich beginnt, das erste informelle Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister, seit Russland den schrecklichen Krieg in die Ukraine getragen hat. Es ist zugleich das erste Treffen seit der Verabschiedung des strategischen Kompasses, also des strategischen Grundlagendokuments für die Europäische Union. Die Lage ist weiterhin sehr ernst. Es geht um die Sicherheit Europas insgesamt. Vor allem in der Ukraine, aber auch weit darüber hinaus, Georgien, Moldau oder auf dem Westbalkan. Die Spannungen dort im Westbalkan beobachten wir mit großer Sorge. Gerade deswegen haben wir uns entschieden, mit eigenen Kräften der Bundeswehr uns wieder an der Mission EUFOR zu beteiligen. Ohne Frieden auf dem Balkan droht Instabilität in ganz Europa. Denn Putin, und das wissen wir alle, wird jede Unsicherheit, jedes Wanken, jeden Riss und jede Bruchstelle in unserer Geschlossenheit für sich auszunutzen wissen. Heute von dem Treffen soll ein starkes Signal der Unterstützung für die Ukraine ausgehen und es soll zugleich ein kraftvolles Signal der Stärke und Geschlossenheit der europäischen Familie sein. Wir starten zunächst mit den Vertreterinnen und Vertretern der NATO und der Vereinten Nationen. Die Auswirkungen des Krieges, des russischen Angriffskrieges spüren wir weltweit und zugleich hat er Auswirkungen auf unsere eigene Sicherheit.
Deshalb werden wir hier als Deutschland noch deutlich machen, dass wir weiterhin zu unserer Verantwortung stehen und bereit sind, sie zu übernehmen. Wir analysieren danach unsere gemeinsamen Verteidigungsinvestitionen und besprechen erste konkrete Schritte, wie wir weiter damit umgehen wollen. Im Anschluss haben wir zum Working Lunch den ukrainischen Verteidigungsminister Resnikow zu Gast. Zusammen werden wir über eine langfristige Perspektive der Unterstützung und auch die Koordinierung der gemeinsamen internationalen Hilfe und Ausbildung für die Ukraine sprechen. Auch hier ist klar, wir stehen weiter zu unserer Verantwortung und Deutschland ist auch bereit, hier die Initiative der Koordinierung weiterhin zu unterstützen. Wenn Russland, und das tut es, sich auf einen langfristigen und längeren Krieg einstellt, dann müssen wir das auch. Frau Müller, der EU-Außenbeauftragte fordert eine Ausbildungsmission für die Ukraine. Inwiefern ist Deutschland bereit, da mitzugehen? Oder wäre das ein Risiko für eine weitere Eskalation? Das könnte ich auch noch als solches verstehen. Die Unterstützung, sowohl was Material als auch Ausbildung anbetrifft, ist vielfältig, international, europäisch. Und Deutschland trägt hier auch viel Verantwortung und hat auch hier eine große Rolle eingenommen. Wir bilden seit vielen Monaten ukrainische Soldaten auf unserem Grund und Boden aus, bei den Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr, aber auch der Industrie. Es ist klar, dass es eine stärkere Koordinierung der Maßnahmen, der Ausbildung, aber auch der Unterstützung allgemein braucht. Und das wird genau Gegenstand der Gespräche sein, wie diese Koordinierung ausgestaltet werden soll. First of all, what I'm waiting is a clear message that we will. And I also hope that the larger countries will understand that there must be more restrictions on travels for Russian citizens, because there is no need to hide behind the idea that there will be a people's diplomacy and we have to open this. Just compare with, for instance, Second World War or other parts in history. We cannot simply give bonuses to people which are supporting such president as Putin. Sorry? Yes, we do support this training mission and we are ready to contribute, but again it must be practical. We will support, and we have been always supporting anything which gives a practical and not just administrative or paperwork. Could you wait for, or maybe go? Thank you very much. Thank you. Hello. Thank Hi, you very much. morning. What do you expect from today's meeting? I will expect we will have a good meeting, and I expect that we will show unity again vis-à-vis the war in Ukraine. So I look forward to discussing the proposals on the EU training mission, and the Netherlands will respond very favorably to it. We are already training Ukrainian soldiers in the UK and also together with Germany for a specific system, Panzerhaubitzers, and we are working with Germany on a new training on demining, so we feel this is the right step to take now. Can you tell us what happened to the 3 Dutch soldiers in Indiana in the United States? What we know is that one of our servicemen died, 2 others were wounded. Of course, there has to be a thorough investigation of what exactly happened, so I cannot go into that, but we are deeply, deeply sorry for the family of the soldier that died. And I thanked Secretary Austin, who got in touch with me yesterday to express his regret and his condolences. What have the local police told the Dutch government so far? Well, there is a good contact between our military police and the local authorities. We have read things in the media, we have heard what the mayor said, but we feel it's very important to have a real thorough investigation, so we're waiting for that until we comment on what actually happened. Frankly, very concerned, because we are, of course, it's our most important ally. We do many trainings of our servicemen in the United States, and we really don't expect this to happen, so it's very, very concerning for us. Is it too much to send Dutch soldiers over to Ukraine? It's still too early. We, of course, have to see what the investigation is going to tell us. But in general, gun violence is something to be concerned about. Thank you. Oh yeah, better here, please. For the first time after the referendum, with a heavy focus on the continuous fight for Ukraine. Thank you very much.
Could we ask you a short statement? Yeah. What you expect from today? So, unfortunately, the Ukraine war is still dominating our agenda, and I think it's important that we discuss today what is the best way to help on the military basis quick and flexible Ukraine. So now we will have a discussion about should it be coordinated by the European Union, for example, training missions, or should it be at the bilateral basis. So I think that we have to see what is the best for Ukraine, because we have to act quickly. And maybe do it on the basis of the European Union. It's not maybe the quickest way. So I'm not so convinced we should discuss this, but we should see at the end what is the best way to help Ukraine so that they can win this war. Was würden Sie zu Ihren Kollegen sagen, die denken, die doch zurückhaltend sind wegen der Ausbildungsmission, weil die Eskalation? Ja. Thank you. Was würden Sie zu Ihren Kollegen sagen, die keine Ausbildungsmission wollen wegen Risiko von Eskalation? Also die Eskalation ist ja schon längstens da. Und ich glaube, es geht darum, der Ukraine möglichst schnell effektiv zu helfen. Und zurzeit gibt es keinen anderen Weg, als die Ukraine militärisch zu stärken. Weil diplomatische Debatten und Diskussionen, die können nur stattfinden, wenn auch der Wille besteht, auf der anderen Seite seriös zu diskutieren. Und den sehe ich zurzeit nicht. Also es gibt nur eins zurzeit, das ist wirklich, die Ukraine militärisch zu unterstützen, je schneller und je besser und je stärker. Tja, muss ich mal herausstellen, dass eigentlich das geeignetste Mittel ist, um schnell zu helfen. Es kann sein, auf jeden Fall so die EU koordinieren, scheint klar, aber vielleicht geht es schneller und flexibler auf bilateraler Ebene mit unter der Koordination der EU. Kein Problem. Das können wir ja auch heute alles diskutieren. Aber wir befinden uns ja mitten im Konflikt, mitten im Krieg. Die Ukraine hat jetzt eine Offensive gestartet. Ja gut, wir können jetzt ja nicht monatelang diskutieren, wie wir die Soldaten trainieren sollen. Das muss schnell geschehen. Schnelle Hilfe, effiziente Hilfe, das ist das Wichtigste. Ist das auch vorstellbar, dass Truppen aus der Europäischen Union in die Ukraine verlegt werden und dort ausgebildet werden? Sehe ich auch sehr kritisch, sehr skeptisch, weil ich glaube, das ist natürlich, das wäre eine Einmischung. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt die Briten, die Amerikaner machen das ja auch, die trainieren die Soldaten in den Grenzländern oder sogar in den USA oder in Großbritannien. Es gibt andere Möglichkeiten. Es muss nur schnell geschehen, das ist das Wichtigste. Sir, could we ask you a short statement, please? Pane ministře, můžeme poprosit, tak poprosím se k tomuto mikrofonu. Good morning, dobré ránko. Budeme mluvit anglicky. Ano, na vás, můžete anglicky první otázku, co očekáváte, what do you expect from today's meeting? Obviously, number one priority for discussion would be situation in Ukraine, ongoing counterattack that we can now see in certain parts of Ukraine, and we're here to discuss what options we have to support Ukrainians and to let's say speed up the process
of getting back the territory of Ukraine where it should be, in Ukrainian hands. I'm here also to propose to my colleagues from European Union various options how to backfill Slovak armed forces with the other equipment that we're ready to send to Ukraine, including MiG-29, for example. Hodně se mluví o tréninkové misi Evropské unie, která by měla pomáhat Ukrajině, a taky o tom, že ty unijní státy si musí vlastně doplňovat tu výzbroj, kterou poskytly Ukrajině. Co v tomto směru chcete prosazovat a můžete teď slovensky? Áno, tréningová misia pre ukrajinské ozbrojené síly je veľmi dôležitá. My sme patrili spoločne s Českou republikou a niekoľkými ďalšími krajinami k tým krajinám, ktoré už v minulosti pred rokom navrhovali túto tréningovú misiu, vtedy to nebolo schválené. Dnes sa dostávame pravdepodobne do situácie, že to schválené bude, a patríme tiež tým krajinám, ktoré budú navrhovať možnosť výcviku aj na našom území, respektíve spoločne s našimi spôsobilosťami a s našimi výcvikármi na území iných krajín podľa typu výcviku. Verím tomu, že sa nám podarí nájsť nejaké riešenie. Zároveň budeme opäť ponúkať rôzny materiál, predpokladám viaceré krajiny, vrátane Slovenskej republiky, ktorý vieme ďalej poskytnúť na Ukrajinu, ale budeme na to potrebovať buď finančný alebo spôsobilostný backfill, to znamená, že by sme dostali za niečo, čo posunieme na Ukrajinu, nejaký materiál od iných krajín, napríklad ako sme sa dohodli s Nemeckom o vyslaní 30 BVP bojových vozidiel pechoty za 15 tankov Leopard minulý týždeň. Ďakujem veľmi pekne. Morning, everybody. What do you expect from today's meetings? Well, I think, as you would expect, it'll be dominated by continued Russian aggression in Ukraine, and so I think defence ministers and later on today foreign ministers. I happen to be both from an Irish perspective, but the focus will be on what we can do more to help Ukraine, both militarily and politically, and of course to raise the cost for Russia for continuing this aggression. I think a big focus, perhaps today and tomorrow, will be on the potential for a CSDP mission that certainly Ireland is supportive of in principle, and we have to talk about the detail of that. Panie ministrze, możemy tutaj poprosić. Dzień dobry. Yeah, I mean, I think that's one of the practical things that we can discuss today and tomorrow, how that might work, what countries may potentially host training. Of course, a number of European countries are already hosting training facilitation for Ukrainians, but I think it would be good to put that on a more structured basis, and to ensure that the EU collectively is doing that in a structured and organised way that can last for some time. So I think what's likely to happen today and tomorrow is, I hope, to give the EU effectively an instruction now to put an actual proposal together that we can make a decision on in the next couple of months. Yeah, I know. So I mean, I can understand that a number of countries obviously want to raise this issue tomorrow and this evening in order again to raise the cost of what Russia is doing for Russians. Ireland is in an unusual space in this area because we're not part of the Schengen area. We already have quite a strict regime in terms of the facilitation of visas coming from Russia. We don't have a visa facilitation system like they have across Schengen. So we're in a slightly different category already. And of course we have a common travel area with the UK, so on issues like this we'd need to speak to the UK as well, but certainly we can be part of this discussion. Thanks very much. Thank you. Could we ask you a short statement, please? Baro, zkus potom si ho k náměstí.
Když bude mít volno, tak ho pošli sem. Sir, ma'am. Ma'am, could you give a short statement? I mean, not here because Ma'am, could you give... Ma'am, could you give a short statement? Ma'am, please, could you give a short statement? Vi ska också diskutera det som strategiska försvarsinvesteringar. Vad ser du att det finns brister i det som är att den samlade förmågan Here, please. Sir, Baron Knam. Sir, could we please just ask you here from this camera? This whole broadcasting now, live for the world. So what do you expect from today's meeting? that we together show unity around the support for Ukraine. We see that it's very important that the democratic Europe is united and that we will continue with the support and also find new ways to support Ukraine. Thank you. Concrete ways? We can have military training together. That's an example. There has also been discussions multilateral between the different countries to produce weapons directly for use in Ukraine.
the process for being accepted to become a NATO member by each member country, the speed of this process, what are your thoughts? Are you comfortable with how it's going so far? We want to be member of NATO, and Finland want to be member of NATO as soon as possible. So it's many parliaments that have ratified our application, and now when the parliaments open after the summer, I think we will have more parliaments that ratify. So I am positive to this, and I hope it will go very fast. That is also in NATO's interest. Are you confident that Turkey will complete the ratification? It's also, we want to be member of NATO, and I think NATO want us to be member, and I think that this is a question also that will be handled inside NATO. It will be a stronger alliance if Finland and Sweden are member. No, it's enough. Serious discussion on the unjustified war from Russia on Ukraine and European solution to this crisis. So, what are the main goals of today's meeting? What do you expect then will be the outcome? Well, a big issue is options of the European Union to further react to the Ukrainian war. And another issue is to strengthen our undertakings for filling capacity gaps. We have lots of military capacities within the European Union, but we have to harmonize the efforts. We have to have more money to make it cheaper, and we have to harmonize how to spend the budget in order not to duplicate our intents. Thank you very much. Thank you. Could we ask you a short statement? What do you expect from today's meeting? Good morning. It's nice to be here in the beautiful city of Prague. Unfortunately, we have still very serious war in the middle of Europe, and it seems that it most probably will take a long time until it's over. I'm very sad of this, but we have to find ways to support Ukraine. We have to show clear and strong support to Ukraine, and also find new and innovative ways how to support Ukraine, and new training mission of European Union might be one way forward, and this is one important topic today, so I'm looking forward for that. Sorry. I have a positive attitude to this, but of course we have to know more about the facts, but I think we should find new and innovative ways, and this might be one. Sorry? It's too early to say that. We are participating in the UK-led training mission already, but we are open for discussions on this topic. Thank you. The support of the Western nations given to Ukraine. Might be more fun there. I think Europe also in a broader context with the US and the UK is a very powerful community. It's a value-based something that the European Union was not doing before. So it's a huge progress, but we have to stay the course and to keep on being able to refurbish our own stockpiles and provide the appropriate military equipment to Ukraine. We could also have an advisory training mission for Ukrainian military. You would think that maybe they could teach us a number of things, but they need to bring new people to the front line, and we have to help them for that. Will you also speak about the situation in a nuclear power plant in Ukraine, and what do you think about it? Sure, and the European Parliament has asked the European Union to pay attention and do whatever can be done to make sure that Zaporizhzhia is fully protected, safe and secure. Well, of course we support the mission from IAEA, but if something more robust has to be done to make sure that the zone remains, I would say, neutral and not simply occupied, the European Union should do it. Thank you very much.
Thank you. But do you see any risks in the practicalities of the EU? No. What do you expect from today's Well, we are reaffirming our support to Ukraine. We are discussing the global implications and consequences of this war. We are assessing the way how we can proceed with supporting Ukraine, and also looking at the way how we can readjust and adapt our own missions and efforts globally. As well as, of course, looking at how we can proceed in a coordinated way to acquire new capacities, do it, as our Commission said, not only acquiring more, but better and together. And this is, I think, the goal of this meeting. Thank you so much. Es scheint so zu sein, dass es im Rahmen des EU-Vertrages Möglichkeiten gibt, auch auf europäischem Boden eine solche Unterstützungs- und Trainingsmission zu etablieren. Danke sehr. Dík. Počkej, Peťo, ještě, co tady ještě uděláme?